It is always a heated discussion. But we would at the end of it come to a conclusion as to what is possible, what is not possible. If it is not possible, he'll tell me on message saying it is not possible. If it is possible, he'll say yes, he'll agree. But to make him agree is not very easy. It takes hours and hours and every meeting of ours was 3 hours. I was not aware of this quality. His first time he came to me, it was around 12ish. And I normally go home for lunch around 1 o'clock, and the man was there till 3:30. I didn't tell him that it's lunchtime for me. Thereafter I said, okay, I'll shift my lunchtime to 10 o'clock in the morning, so that he can come and sit comfortably as long as he wants. That is how I changed to a 10 o'clock lunchtime. And then after KCR will come and sit for 3 hours, because he had to sit for 3 hours because he'll warm up. He'll first start with the Nizam of Hyderabad, this, that, and then the heat will generate. Then the heat also has to come down, because I was also Narasimhan. He's a Chandrasekhar. So the heat was going up, and then ultimately it will also calm down, shanti, and then we'll come to conclusion. And that is the greatness of a person, because you should be able to, you should be willing to sort of discuss. You should be willing to accept if something is right or something is wrong. The ego factor, I think, is something which we should not possess. And KCR Garu, I could at least in my limited association with him, which of course is a very long association. I don't think any one of you would have had that amount of association to have. And the various discussions, there was nothing that he did not discuss with me. Let me tell you today, ladies and gentlemen, it was not one of smooth. It was always a heated discussion. But we would at the end of it come to a conclusion as to what is possible, what is not possible. If it is not possible, he'll tell me on message saying it is not possible. If it is possible, he'll say yes, he'll agree. But to make him agree is not very easy. It takes hours and hours and every meeting of ours was 3 hours. I was not aware of this quality. His first time he came to me, it was around 12ish. And I normally go home for lunch around 1 o'clock, and the man was there till 3:30. I didn't tell him that it's lunchtime for me. Thereafter I said, okay, I'll shift my lunchtime to 10 o'clock in the morning, so that he can come and sit comfortably as long as he wants. That is how I changed to a 10 o'clock lunchtime. And then after KCR Garu will come and sit for 3 hours, because he had to sit for 3 hours because he'll warm up. He'll first start with the Nizam of Hyderabad, this, that, and then the heat will generate. Then the heat also has to come down, because I was also Narasimhan. He's a Chandrasekhar. So the heat was going up, and then ultimately it will also calm down, shanti, and then we'll come to conclusion. And that is the greatness of a person, because you should be able to, you should be willing to sort of discuss. You should be willing to accept if something is right or something is wrong. The ego factor, I think, is something which we should not possess. And KCR Garu, I could at least in my limited association with him, which of course is a very long association. I don't think any one of you would have had that amount of association to have. And the various discussions, there was nothing that he did not discuss with me. భగవంతుడు మీ చేసే జీవితం చాలా శాంతిగా సుఖంగా విత్ ఆల్ పీస్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మీ కుటుంబ సభ్యులు వారందరూ కూడా బాగుండాలని మేము కోరుకుంటాము. నిండు హృదయంతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఆల్ పాసిబుల్ బెస్ట్ మీకు జరగాలని, మీరు శాంతియుతంగా జీవించాలని, గొప్ప అవకాశాలు కూడా మీకు కలగాలని చెప్పి మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. మీ జ్ఞాపకాన్ని మీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం. కొన్ని బాధ ఉన్నా తప్పదు కాబట్టి భగవంతుడు మీకు మంచి 100 సంవత్సరాల ఆయుష్, ఆరోగ్యం అన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని దేవుడు కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఈ యొక్క స్ఫూర్తి, ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ఒక మార్గదర్శనం మీరు ఏదైతే మాకు చేశారో తప్పకుండా 100% దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఆ ఆదర్శాన్ని పాటిస్తామని మనవి చేస్తూ భగవంతుడు మిమ్మల్ని మంచిగా చూడాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాం. భగవంతుడు మీకు చేసే జీవితం చాలా శాంతిగా సుఖంగా విత్ ఆల్ పీస్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మీ కుటుంబ సభ్యులు వారందరూ కూడా బాగుండాలని మేము కోరుకుంటాము. నిండు హృదయంతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఆల్ పాసిబుల్ బెస్ట్ మీకు జరగాలని, మీరు శాంతియుతంగా జీవించాలని, గొప్ప అవకాశాలు కూడా మీకు కలగాలని చెప్పి మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. మీ జ్ఞాపకాన్ని మీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం. కొన్ని బాధ ఉన్నా తప్పదు కాబట్టి భగవంతుడు మీకు మంచి 100 సంవత్సరాల ఆయుష్. It was not one of smooth. It was always a heated discussion. But we would at the end of it come to a conclusion as to what is possible, what is not possible. If it is not possible, he'll tell me on message saying it is not possible. If it is possible, he'll say yes, he'll agree. But to make him agree is not very easy. It takes hours and hours
and every meeting of ours was 3 hours. I was not aware of this quality. First time he came to me, it was around 12ish. And I normally go home for lunch around 1 o'clock, and the man was there till 3:30. I didn't tell him that it's lunch time for me. Thereafter I said, okay, I'll shift my lunch time to 10 o'clock in the morning, so he can come and sit comfortably as long as he wants. That is how I came to the 10 o'clock lunch time. And then after KCR Garu will come and sit for 3 hours, because he had to sit for 3 hours because he'll warm up. He'll first start with the Nizam of Hyderabad, this, that, and then the warming, then the heat will generate. Then the heat also has to come down, because I was also Narasimhan. So the heat was going up, and then ultimately it will also calm down, shanti, and then we'll come to conclusion. And that is the greatness of a person, because you should be able to, you should be willing to sort of discuss. You should be willing to accept if something is right or something is wrong. The ego factor, I think, is something which we should not possess. And KCR Garu, I would say, at least in my limited association with him, which of course is a very long association, I don't think any one of you would have had that amount of association to have. And the various discussions, there was nothing that he did not discuss with me. Let me tell you. భగవంతుడు మీ చేసే జీవితం చాలా శాంతిగా సుఖంగా విత్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మీ కుటుంబ సభ్యులు వారందరూ కూడా బాగుండాలని మేము కోరుకుంటాము. నిండు హృదయంతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఆల్ పాసిబుల్ బెస్ట్ మీకు జరగాలని, మీరు శాంతియుతంగా జీవించాలని, గొప్ప అవకాశాలు కూడా మీకు కలగాలని చెప్పి మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. మీ జ్ఞాపకాన్ని మీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం. కొన్ని బాధ ఉన్నా తప్పదు కాబట్టి భగవంతుడు మీకు మంచి 100 సంవత్సరాల ఆయుష్, ఆరోగ్యం అన్ని రకాలుగా మనకు దేవుడు కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఈ యొక్క స్ఫూర్తి, ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ఒక మార్గదర్శనం మీరు ఏదైతే మాకు చేశారో తప్పకుండా 100% దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఆ ఆదర్శాన్ని పాటిస్తామని మనవి చేస్తూ భగవంతుడు మిమ్మల్ని మంచిగా చూడాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాం. భగవంతుడు మీకు చేసే జీవితం చాలా శాంతిగా సుఖంగా విత్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మీ కుటుంబ సభ్యులు వారందరూ కూడా బాగుండాలని మేము కోరుకుంటాము. నిండు హృదయంతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఆల్ పాసిబుల్ బెస్ట్ మీకు జరగాలని, మీరు శాంతియుతంగా జీవించాలని, గొప్ప అవకాశాలు కూడా మీకు కలగాలని చెప్పి మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. మీ జ్ఞాపకాన్ని మీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం. కొన్ని బాధ ఉన్నా తప్పదు కాబట్టి భగవంతుడు మీకు మంచి 100 సంవత్సరాల ఆయుష్, ఆరోగ్యం అన్ని రకాలుగా మనకు దేవుడు కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఈ యొక్క స్ఫూర్తి, ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ఒక మార్గదర్శనం మీరు ఏదైతే మాకు చేశారో తప్పకుండా 100% దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఆ ఆదర్శాన్ని పాటిస్తామని మనవి చేస్తూ భగవంతుడు మిమ్మల్ని మంచిగా చూడాలని